my boss. J'espère que tout le monde pourra m'entendre. Up is also same, down is also same. Exactly. There's no difference. If you want it down, you can. So, What I can do, I can turn the volume down when you don't know. no, that's okay. It's okay. Yeah. My voice usually goes down and down and down. So after some time, I start to whisper. So, By the wind. Rinpoché explique qu'en général sa voix diminue au cours de l'enseignement et qu'à la fin il ne fait plus que chuchoter. so I would like to welcome everybody in this very beautiful countryside center, and I would like to thank Lama and everybody, especially my great Lama cook, for inviting me here. And I'm supposed to talk about devotion, the nature of devotion and the benefit of devotion, something like that. What is devotion and what is the benefit of devotion? So you don't hear me. So you must I put it up, huh? put it up. I'll do it up, let's get it up. You have more bass? You have more bass? Not this, just hi. Okay. Hello? Hello? Better? Non. Ça, c'est mieux que ça reste un peu sur vous. Sinon, Ok. ça va interférer avec le micro. Okay, so you said this now. So whether his voice without mic and my voice with mic, let us have a competition. Donc Rinpoché aimerait souhaiter la bienvenue à... No competition. Lost already. I lost. Donc Rinpoché aimerait bien souhaiter la bienvenue à tout le monde dans ce merveilleux centre en pleine nature. Elle aimerait remercier Lama Rinchen et tout le monde, et en particulier Paljor, son Lama cuisinier. Donc remercie tout le monde de l'avoir invité ici, et donc on lui a demandé de parler de la dévotion, de sa nature et de ses bénéfices de la dévotion. Donc qu'est-ce que c'est la dévotion et quels sont ses bénéfices? C'est bien fait. So, as we just went through this prayer just now, it is said that Mugu Gamjin Go Sumbayan, it says that the devotion is said to be the head of the meditation or the practice, meaning that if there is no devotion, there is no life, like meditation is not there, because if you don't have head, then we don't survive. So therefore, devotion is regarded as extremely important to practice meditation, to practice Dharma.
But what is devotion? This, I think, is important to understand very clearly, because sometimes, you know, there's a little bit different ways of understanding devotion. Devotion sometimes is understood as like, what can you say? I'm on your side, kind of. That's, what's the word for that? Faith, you know, not faith. Huh? Partisan. Huh? Partisan. No. Blind faith? Loyalty. Kind of loyalty, you know, I'm devoted. This is not exactly, you know, from Buddhist point of view. This, when we talk about devotion, it's not talking about loyalty. I'm on your side, you know, things like that. From Buddhist point of view, I think this is maybe I already talked many times about this here also. I'm sure all of you were not there, but and everywhere. From Buddhist point of view, we talk about three stages of devotion. Tawitepa, Gavitepa, Yichipitepa. This is the Tibetan words for this. The first is the devotion of inspiration. We're inspired. What inspired means is that, say like you read something, a teaching or instruction, and you feel that there is some truth in it, something that rings a bell inside you, and you feel that this is something I must, you know, I'm inspired by this. That's one devotion. This devotion, this kind of inspiration can be also from people. You can see or meet a person, and then you feel that, you know, this person I can trust. I can, you know, so kind of that feeling, you know, you can have. That's inspiration. It is said that many times when 16th Karmapa was traveling in Europe, I met quite a few people like that. He used to come completely in the Tibetan style. He had many monks with jialing and, you know, all kind of Tibetan pomp and show of the High Lama. You know, music, and then, you know, with hats and with all kind of dresses and incense and things like that. He came, and then these Westerners came down and looked, you know, what is this? You know, is it a drama, or what kind of a thing is this? They just wanted to see, and then they went in, and they kind of, he was putting on a hat, you know, holding it, very comical, you know. What is going on? You know, it's useless. But then, because of his kind of, his aura or his personality or his charisma or whatever, many people said that they felt like that. You know, if I cannot trust this person, whom can I trust? So
they took refuge. Some of them became monks and nuns. And then they came out and then asked, what is this all about? It really happened like that, you know. So this is inspired, you know. Inspired can be, sometimes it can be blessing, maybe you can call it. Karmic, maybe you can call it, you know, or intuition, maybe you can call it, you know, due to different reasons. Or sometimes you just see or feel something, you know, or read or hear something that rings truth, or something that is, you know. So that's the first kind of devotion. Devotion of Tawa. Tawa is like inspiration, inspired. La prière qu'on a récitée avant l'enseignement, il y a une de ces phrases qui dit que la dévotion est la tête de la méditation et de notre pratique. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de dévotion, il ne peut pas y avoir de méditation. C'est comme si on n'avait pas de tête. Donc effectivement à ce moment-là, il n'y a rien qui peut se passer. Et donc la dévotion est considérée comme extrêmement importante pour les militants et les pratiquants du Dharma. Mais qu'est la dévotion? C'est important de le comprendre de manière bien claire. Il y a différentes idées ou impressions que les gens peuvent avoir sur la signification de la dévotion. Et parfois on comprend cela comme étant une espèce de loyauté ou de fidélité qu'on doit avoir par rapport à quelqu'un, mais ce n'est pas exactement comme cela. Du point de vue bouddhiste, on dit qu'il y a, on parle de trois types de dévotions différentes, Tawadakpa, Gawadakpa et Yeshidakpa. Et le premier, c'est la dévotion de l'inspiration. Il peut nous arriver de lire un livre avec un enseignement ou une instruction et ressentir à ce moment-là que ça résonne en nous comme étant quelque chose qui est véridique et qui nous touche, et c'est quelque chose qui nous inspire. Ça peut aussi arriver en rencontrant certaines personnes. On peut voir ou rencontrer quelqu'un qui aura le même effet sur nous et on a l'impression qu'on peut vraiment faire confiance à cette personne. C'est aussi, donc ce type-là, cette chose-là, c'est aussi la dévotion de l'inspiration. Rinpoché a entendu beaucoup d'histoires qui parlent des différentes visites que le 16e Karmapa a fait en Europe, et Rinpoché l'a entendu dire par de nombreuses personnes qui ont assisté, et donc quand il arrivait quelque part, c'était vraiment avec la grande parade style tibétain, avec les gyalings et les lamas et l'encens et tout le cérémonial, et les gens étaient là un peu bouche bée à voir ce qui se passait, et puis il mettait sa coiffe et faisait donc la cérémonie de la coiffe noire, et ça avait presque l'air un peu comique, et les gens pensaient que c'était tout à fait inutile, et puis petit à petit ils ont été tout à fait pris par l'aura et le charisme et la personnalité du 16e Karmapa, et beaucoup de personnes se sont dit, mais s'il y a une personne dans ce monde à qui je peux faire confiance, c'est lui. Et donc certains ont pris refuge, d'autres sont devenus moines ou nonnes, et puis après en sortant ils se sont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'était ça exactement? Mais donc c'est un exemple d'inspiration. On peut dire que c'est l'inspiration ou une bénédiction. On peut parler éventuellement d'un lien karmique ou d'une intuition. Et donc c'est quelque chose où il y a différentes manières d'expliquer cela, mais donc c'est d'une manière ou d'une autre, on ressent quelque chose qui résonne en nous, qui nous paraît comme étant la vérité,
et donc qui nous inspire. Et donc ça c'est le premier type de dévotion, la dévotion de l'inspiration. That inspiration is very, very important because, you know, if you're not inspired, then, you know, you don't do anything. If you want to, you know, if you start to do any Dharma practice or even to study, first you need to have some inspiration. You feel that there is some need to do that. There is some benefit of doing it. You know, something that inspires you. If that's not there, then you would not start. Why should you do something, you know, without any reason? So therefore the inspiration is very important, and it is also that we need to inspire ourselves again and again, because this inspiration can also be, you know, can go up and can go down. We can be inspired and then slowly lose the inspiration. So sometimes, you know, when we lose the inspiration, sometimes we need to re-inspire ourselves. One of the important way, or very good way of inspiring, especially in the Dharma, is to read teachings, inspiring, you know, like many Tibetans get lots of inspiration by reading the songs of Milarepa, for instance, or things like that. Poems, poetries, or you know, dohas, or experiences of great masters, and also life stories of great masters, you know, things like that. And also instructions, because when you, even if you know them, and then slowly our inspiration becomes a little bit dulled, and then you read them again, or you listen to some inspiring teachings, and it re-inspires you again. You know. So therefore, it's also a practice to inspire ourselves. That's the inspiration, and that's also important part of devotion. But that's not all, because sometimes we can be inspired by, you know, just somebody who is like, who can talk very well, or, you know, some, you know, what calls, some people can find a way to, you know, to inspire people, and sometimes take a wrong way also. It's emotional. It's very much emotional inspiration. The next level of devotion is what is called as gavitepa. Gava is like, you want, you are aspired to, you know, I want to. So if you see or feel or you know, understand or have some idea about something that you are inspired by,
really more inspired by, then you want to actualize that. You want to become like that, or you want to learn that, or you want to train in that, or you want to follow that. So that's the second kind of devotion, called aspired devotion. And this is, a little bit more kind of deeper, because you are not just inspired, but you are very kind of motivated to actually do something about that. You want to study, you want to follow, you want to, accomplish, you want to act and, practice that. So that becomes the devotion of aspiration. Donc cette inspiration, cette dévotion générée par l'inspiration est vraiment importante. Parce que si on n'est pas inspiré par quelque chose, on ne fera jamais rien. Si on n'a pas l'idée de faire quelque chose, on ne le fera pas. Et donc pour démarrer ou commencer quelque chose qui soit connecté au Dharma ou n'importe quelle chose, oui, vraiment on doit avoir cette inspiration pour se mettre en mouvement. Et c'est à cause de cela qu'il y a des bienfaits qui peuvent en venir. Si ce n'est pas là, si on n'a pas cette inspiration, alors à ce moment-là, on ne fait rien et on reste sur place. Et il est aussi important parfois de comprendre qu'on doit parfois un peu réanimer ou relancer notre inspiration encore et encore. On peut avoir des hauts et des bas dans notre inspiration. Et donc au moment où on est un peu moins inspiré, il faut trouver des manières d'un petit peu régénérer ou de relancer la flamme de notre inspiration et de se remotiver. Une bonne manière pour faire cela, pour réanimer notre inspiration, c'est de lire par exemple des enseignements. Beaucoup de Tibétains sont par exemple particulièrement inspirés en lisant les chants de Milarepa ou d'autres doha, donc des chants de réalisation de maîtres, ou bien d'autres manières qu'ont eu les grands maîtres d'exprimer leurs expériences. Il y a aussi toutes les biographies et d'autres œuvres de ce type qui peuvent nous aider à régénérer notre inspiration. Et aussi relire les instructions de pratique, même si on les connaît déjà et qu'on les a déjà lues, les relire et se les remémorer, ça nous permet de nouveau à notre inspiration d'être de nouveau repartir vers le haut. Et quelque part, c'est aussi une pratique en soi-même que d'essayer en elle-même d'essayer de relancer notre inspiration et de la reprendre vers le haut. Donc c'est vraiment un élément très important de la dévotion, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il peut aussi nous arriver d'être inspiré par quelqu'un qui est éloquent, qui parle bien, qui a une espèce de charisme, mais après, en fait, si cette personne n'est pas vraiment la personne qu'il faut, ou n'est pas un bon guide, alors ça peut nous emmener vers des mauvais chemins, et là c'est plus une inspiration, une dévotion qui est plutôt émotionnelle que vraiment quelque chose qui nous aide. Le deuxième type de dévotion, c'est Gawa Tempa, qui est donc, Gawa ça veut dire aimer ou être quelque chose qu'on veut, et donc ça c'est une fois qu'on a compris ou qu'on est inspiré par un enseignement ou par quelqu'un, en fait à ce moment-là on a l'aspiration d'être comme cette personne ou d'essayer de réaliser et d'actualiser ces enseignements. On va étudier, on va pratiquer, on va s'entraîner pour essayer de
d'aller vers ce qu'on a vu et ce qui nous a donné cette inspiration. Donc vraiment, on est inspiré par quelque chose et puis on a vraiment l'aspiration de dire je veux réaliser la même chose. Donc c'est quelque chose qui est plus profond et qui n'est pas seulement de l'inspiration. On se veut vraiment dire voilà, j'ai vu quelque chose que je veux essayer d'atteindre et donc on va faire quelque chose pour cela et à ce moment-là, on va suivre les enseignements, on va les pratiquer et essayer de, par l'étude et la pratique, essayer d'actualiser cela. Et donc ça c'est le deuxième type de dévotion qui est celle de l'aspiration. So this kind of devotion is, is also very good. But this can be very easily, what can you say? You want to do something, you want to get somewhere, you want to attain something. And then this can, can become mixed up with attachment. And attachment, ego, things like that. That I want to make this, and then, one story I think I would like to tell you, which is a terrible story. You want to listen to that? Yes. It is said that you find it actually in the story of Guru Padmasambhava. Long time ago, there was a Buddha. And then at that time, there was one person who was a kind of a son of a very rich and very powerful person. And he was inspired, very much inspired by that Buddha. And he wanted to follow that Buddha and study and practice under him. So when he wanted to do that, he had a servant. So he took his servant also with him. And so both of them became his disciples. And both of them became monks. And then both of them studied together and practiced under that Buddha. And after some time, then they went to see him, and they are told, how they understood. So when they explained what they told, what they understood, the Buddha told the servant, yes, what you understand is correct. The way you understand is correct. And he told the other one, how you call it, the master? Yeah, the master? The master. What you understood is wrong. So he became very angry. How can my servant be right and I am wrong? This Buddha must be very bad Buddha. So he wanted to kill Buddha. So Buddha had to run away. And then, to make it short, he created lots of troubles, and he made a totally wrong
school, and then he taught totally wrong way to everybody, and things like that. So, because we want something, and we like something, or we kind of, but because you didn't really try to understand in a right way, and that devotion, became emotion. And so therefore, when your emotion is a kind of disturbed, in a bad way, you become totally, wrong way. So therefore, this kind of, aspiration, many people have happened this, that somehow your own kind of expectations, your own wishes, your own kind of way of understanding or something like that is not fulfilled. And then, your devotion became anger, hatred, negative. Even that kind of negativity can happen. This story goes a long, long way. I don't know if you want to listen to that. It goes to the Rudra and things like that. Anyway, I think it's not necessary. That's enough. Donc, cette dévotion de l'aspiration est aussi très bonne, mais elle peut être aussi facilement déviée erronément. Donc, on aspire à atteindre quelque chose, mais cette émotion peut être aussi, ou cette aspiration peut être aussi souillée ou mélangée avec l'attachement et l'ego. Et on veut que les choses nous arrivent d'une certaine manière, on les veut exactement comme ça et pas autrement. Et donc il y a une histoire qui est un peu horrible, qu'on retrouve qui est rattachée à l'histoire de Guru Padmasambhava. Et donc il y a très très longtemps, lors de l'existence d'un Bouddha, avant le Bouddha Shakyamuni, et donc au moment de ce Bouddha, il y avait un jeune homme qui était le fils d'une personne très riche et très puissante, et il a entendu les enseignements de ce Bouddha et en a été très inspiré, et il a décidé de le suivre et de devenir un de ses disciples. Et donc ce jeune homme avait un serviteur, et il l'a pris avec lui, et tous les deux ils sont devenus moines et sont devenus disciples de ce Bouddha, et ont commencé à écouter et pratiquer ses enseignements. Et puis après un certain temps, ils ont été rencontrer ce Bouddha qui leur a demandé d'expliquer ce qu'ils avaient compris et ce qu'ils avaient pratiqué. Et donc ils ont tous les deux raconté quelles étaient leurs expériences respectives. Et au serviteur, il a dit: c'est vraiment très bien, vous avez compris de manière tout à fait correcte mes enseignements. Et par contre, à son maître, au jeune homme, il a dit: ben non, vous n'avez rien du tout compris, vraiment, vous êtes vraiment dans l'erreur. Et à ce moment-là, ce jeune homme est devenu très très fâché, en colère contre le Bouddha. Il s'est dit: ah, mais ce Bouddha, c'est vraiment un très mauvais Bouddha en fait, et il a même voulu essayer de le tuer, et le Bouddha a dû s'éloigner. Et plus tard, ce jeune homme a eu lui-même il a essayé d'enseigner, il a eu des disciples, mais c'est vraiment une école où tout était
mal expliquée et où la pensée qui était expliquée n'était pas du tout juste. Et en fait, c'est parce qu'on veut vraiment, comme lui, souvent, on peut avoir cette idée qu'on veut obtenir quelque chose, mais sans vraiment le comprendre vraiment. Et donc, on imagine, on veut des choses d'une certaine manière, et quand ça n'arrive pas comme ça, on n'est pas content. Et donc, c'est une dévotion qui est un peu plus émotionnelle. Et donc, si cette dévotion est perturbée, alors elle nous emmène dans une mauvaise direction. Et donc, ce type d'aspiration, on a un peu trop d'expectation, d'attente et de désir de la manière dont on veut que ça se passe. Et quand lorsque ça ne se réalise pas, à ce moment-là, cette dévotion se transforme en haine et émotion négative. Et donc, Rinpoché dit que l'histoire dont il parlait est en fait très très longue et qu'il ne va pas la continuer parce que ça prendrait trop de temps. And the third kind of devotion is what we call Yichipitepa. Yichipa means having certainty. So it can go like this, this step by step. First inspired, then aspiring, then you kind of study that, you go deeper into it, you practice that, and then you can come to a certain kind of understanding, and not just intellectual understanding, but some kind of a clarity experientially, and then you say, this is it. From whatever way you look, this is it. So therefore, you become totally clear. You become very certain. And when that certainty, very clear understanding and experience comes, then it becomes irreversible. You see it so clearly, you understand it so strongly, you are so, you have such a strong, clear certainty that nothing can kind of divert you from that devotion. Even if, some people, if you not follow this, I'll give you a big reward. You can't do that. Or if you don't follow that, or if you follow that, I will punish you, or any kind of, whatever way you cannot go out of it, you cannot. So that's kind of certainty. So this certainty is called the real devotion, the complete devotion. And once one has that devotion, then, nothing can take you away. Nothing can, contaminate that devotion. Nothing can, affect that devotion. So this is, from Buddhist point of view, the real devotion, ultimate devotion. And once that devotion is there, then, that kind of whatever devotion you have, that practice, that is, meditation, whatever, you will go through it, whatever happens. So therefore, it becomes like really the
the life force. That's why, it is said it's like the head. Head in the sense that if you have head intact on your body, then you are alive and, you are kind of, living and the most important organ of our body. So therefore, this devotion is like that. That kind of devotion is so important. It's not just a belief system. It's not just that, many people, that's why Buddha said again and again, you don't have to believe because it's kind of written in the scriptures, kind of supposed to be authentic scriptures. It's written there. You cannot just believe in that. He said that you cannot just believe because so many people follow that, or so many people say this is correct. You can't just believe because maybe you are my follower. So therefore you feel that I am very, very enlightened and, kind of very wise. So if I said, you don't need to follow that. You need to understand it. You need to examine it. You need to investigate. And if you, through investigation and experimenting, then you find it true, then you follow it. If you don't find it true, you should not follow. That's what Buddha said. And this is talking about that. That's why Buddha encouraged people not just to believe, but to, to become clear, understand, investigate, and find some certainty in that. It's not just because, what Buddha said, or what some great master said, or what is written in the kind of authentic scriptures is wrong. But if you have to have a clear understanding and some real devotion, it can't come just by believing. Because belief is just, is not so stable. Because I say, I believe it. And then somebody gives you some kind of, good reasons that it's not correct. You will have doubt. And you can, you can create doubt about it. And you can actually not believe it. Your belief can be destroyed. But if you have investigated and then looked from every side and also, practiced it and understood very deeply and clearly and had this certainty, then whatever anybody said could not
could not create doubts, could not create, cannot change your understanding. So therefore, this devotion is from Buddhist point of view, the highest, ultimate devotion and the most important devotion. Of course, for most of us, it's not so easy to get that devotion. So therefore, we have to start with inspiration, aspiration. That's why we need to examine. That's why we need to study. That's why we need to, sometimes in Buddhist, especially, in kind of Nalanda University tradition, lots of examination and study, and investigation, discussion, sometimes debate about different points are encouraged, because through that, then you can clear your doubts, and therefore you can, your certainty can become very clear. If right from the beginning, if you say that you cannot discuss, you have to believe, then that belief becomes kind of not very clear or not very strong, And, that's why in Buddhism we really encouraged to, there is, actually there is nothing called, what do you call it, blasphemy in Buddhism. You cannot, there's no blasphemy. You must question. You must question. And you can express your doubts. You don't need to be nice to the teacher. Keep quiet, I feel that there's something not right, but I should not say it because they will be upset. That's not in Buddhism, at least in Tibetan Buddhism. People debate. Really, sometimes people think that they are fighting. In the monasteries, some debating looks like fighting, One person is, the debate system, maybe you have seen, many of you. One person is the one who is kind of answering, and maybe, 10 people, 20 people are just kind of asking him question after question, and then, like, almost, beating him down. And then he says, and if he really loses his, if a question, if he doesn't have an answer, that's not, but if he makes an answer, and then later on he eats his own words, then they take if he doesn't himself do it, usually you have to take off your hat to accept defeat. If he doesn't do it, the other person will take and throw away. But you can't fight. Maintenant, le troisième type de dévotion, Yechepa, qui est la dévotion liée à la certitude. On peut progresser dans une dévotion, commencer par l'inspiration, et puis
l'aspiration est continuer à pratiquer plus, essayer de comprendre un peu mieux. Et petit à petit, la clarté due à notre expérience va se développer. Donc, on va se dire, ah mais oui, c'est vraiment cela. Les choses deviennent bien claires et nous avons donc cette certitude. Et quand cette certitude est là, alors elle devient vraiment, cette dévotion et cette certitude est irréversible. Et une certitude aussi forte et claire, rien ne peut à ce moment-là nous en faire dévier. Et notre dévotion reste ferme. Même si certaines personnes essayent de dire ah, si je vous donne de l'argent, si vous ne croyez plus, ou bien même si on nous menace, on n'est pas du tout déstabilisé et on ne change pas notre opinion et ce qu'on pense. Rien ne peut détruire cette certitude. À ce moment-là, ça c'est vraiment de la réelle dévotion. Rien ne peut nous l'enlever. Rien ne peut la contaminer ou l'affecter. C'est vraiment une dévotion qui est réelle et presque ultime. À ce moment-là, quand on a ce type de dévotion et de certitude, notre pratique et notre méditation vont devenir de plus en plus stables et puissantes, peu importe ce qui y arrive, et ça devient vraiment une force de vie. C'est pour ça qu'on dit donc que la dévotion est comme la tête. Si la tête est bien intacte sur notre corps, à ce moment-là, on est vivant, et donc c'est vraiment une des parties les plus importantes de notre corps, c'est notre tête. Sans celle, on ne peut pas vivre. Donc la dévotion, c'est comme cela, c'est extrêmement important. Ce n'est pas juste une croyance. Le Bouddha a dit clairement qu'on ne devait pas croire les enseignements parce que c'est écrit dans un beau livre, dans les Écritures. On peut aussi on ne va pas le croire simplement parce que ça sort de la bouche d'un maître ou d'un Bouddha. Il est vraiment important, même si c'est le Bouddha ou quelqu'un qu'on suit qui le dit, ou quelqu'un qu'on considère comme sage qui dit quelque chose, on doit le croire. Il est vraiment très important qu'on essaye de comprendre, qu'on examine profondément et qu'on investit, qu'on recherche vraiment s'il y a une part de vérité ou la vérité dans ce que cette personne dit ou écrit. Et donc il est vraiment très important de faire cette investigation et de voir, avec l'expérience, de voir que si c'est vraiment vrai. À ce moment-là, on peut décider de suivre et de considérer ces enseignements comme vrais à suivre. Et donc de nouveau, et si on se rend compte que après analyse que ces choses ne sont pas correctes, à ce moment-là, on ne suit pas cette personne. Et donc le Bouddha nous encourage vraiment à ne pas avoir de simple croyance, mais grâce à cette investigation et cet examen détaillé, qu'on devienne une vision très claire, qu'on comprenne de manière profonde et complète, et qu'on trouve donc cette certitude là-dedans. Et donc de nouveau, simplement, c'est pas parce que c'est un Bouddha ou un maître ou quelqu'un qui a un certain statut qui le dit qu'on doit le suivre, et si on se rend compte que c'est incorrect, à ce moment-là, on ne suit pas. Mais donc c'est vraiment quelque chose qui doit venir d'une compréhension. Si c'est juste une croyance, ce ne sera jamais stable.
Et donc, de nouveau, si on n'a pas cette dévotion stable, de nouveau, quelqu'un peut venir avec des arguments bien dits et peut complètement nous faire douter de nous, et de nouveau, cette croyance, cette dévotion va disparaître et on va être déstabilisé par cela. Mais si donc on a pris ce temps d'investiguer, d'examiner, et qu'on a vu et d'appliquer cela dans notre pratique, et on a vu qu'on a développé une bonne compréhension, alors peu importe ce qu'on nous dit ou les arguments que certains peuvent avoir, le doute ne nous prend pas et ne change pas notre certitude. C'est du point de vue bouddhiste le type de dévotion le plus haut. Bien sûr, pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas facile de développer une telle certitude et d'avoir une telle dévotion. C'est pour ça qu'il faut commencer graduellement, d'abord peut-être inspiré, et puis d'avoir l'aspiration d'arriver au même niveau. C'est pour ça qu'on essaye d'étudier et de comprendre de manière plus profonde. Et donc c'est quelque chose qui a été fortement développé dans la tradition de Nalanda en Inde, qui est la tradition que suit surtout le bouddhisme tibétain. Et donc il y avait beaucoup d'investigations et de débats, et on encourageait les gens à mettre les enseignements en doute et se poser les questions. Il était vraiment très important d'effacer tous les doutes ou d'éliminer tous les doutes qu'on peut avoir en posant des questions. Et donc il est vraiment important de comprendre et d'avoir à ce moment-là une certitude par qui vient la compréhension. Et donc dans le bouddhisme, on peut dire qu'il n'y a pas de blasphème, il n'y a pas de question qu'on n'est pas supposé poser. Alors, il est vraiment important que si on a un doute, on puisse l'exprimer et par nos questions essayer d'avoir la certitude et d'avoir donc on ne demande pas d'être, quand on est avec un maître, d'être juste bien souriant, tout gentil et rester silencieux. Donc il est vraiment très important de poser des questions, et c'est en tout cas clairement la tradition dans le bouddhisme, et en particulier dans le bouddhisme tibétain. Peut-être que vous avez déjà vu des scènes de débat dans les monastères, où on voit les moines qui débattent entre eux de manière très expressive. On a vraiment l'impression parfois que c'est presque un combat, qu'ils sont en train de se battre, et donc souvent ils sont plusieurs moines à essayer de poser des questions à un autre moine qui est devant eux, et ils essayent de le faire se contredire. S'il ne répond pas à la question, c'est pas trop grave, mais à partir du moment où il dit le contraire de quelque chose qu'il a dit avant, à ce moment-là, ça veut dire qu'il a perdu le débat, et à ce moment-là, il doit jeter son chapeau, et s'il ne le fait pas, ben, les autres moines vont essayer de lui prendre et de jeter son chapeau plus loin. Mais effectivement, ça ne tourne jamais au pugilat. Usually, we say that you have to examine your teacher very clearly, and then if you find your teacher really authentic, then you can kind of take your teacher as your guru, borrowed guru. You have to examine him for 9 years. But even if you examine for 9 years, you may not find. Recently, I have a friend, and he kind of takes me as his teacher. And we have been together more than 9 years, maybe 20 years. And recently he wrote me
are you enlightened or not enlightened? You often say that you are not enlightened, but maybe you are just saying it. Tell me, honestly, whether you are enlightened or not. I said, of course I'm not enlightened, I tell everybody that I'm not enlightened, of course I'm totally not enlightened. Then he writes me, if you are not enlightened, then you should not be my teacher. From today, I denounce you as my teacher because I need an enlightened teacher. I said, yeah, but I don't really regard myself as your teacher. I see myself as your friend. He says, no, I'm not looking for a friend. I want a teacher, and a really enlightened teacher. I said, okay, if you want that. And then about 6 months after, he wrote to me, and he said, well, we have been together for a long, long time, and you have been very nice and kind to me. Maybe I should not say that much. Maybe I can take you kind of your teacher, my teacher. So, I think it's not easy to find a faultless teacher, I think, who is completely enlightened nowadays. Although there are very, very highly, authentic teachers still. I don't know how enlightened they are, because since I'm not enlightened, I cannot know whether they are enlightened or not. I myself had many teachers who were, not just that they were very learned and they knew all teachings very, very clearly, and they were very kind of throughout my what can you say, education. I paid not a single rupee. Every education that I got, every teaching that I got completely free. Not just free. When I went to receive those teachings, those teachers were so happy. They gave me tea, they gave me food, They were very happy, and then they taught me, and they were really completely selfless and unselfish, completely unselfish. So I assume that they were, if not completely enlightened, somewhat enlightened. I wouldn't be surprised if they are quite completely enlightened also. I sometimes tell people that I had one teacher, all of them are like that. One great Khenpo, one very great Khenpo, stayed in Gangtok for 3 years, I think just for me. Another Khenpo, I tell this story often. I was only one, I was always busy. I am this kind of, useless fellow who is always doing something, too many things, In one way I'm lazy, but in another way I'm very active.
And so I was working different things, so I couldn't join the main class. So I always asked them to give me, teach me privately, and they would ask me to come at 6 o'clock in the morning. And I would go there. And I go there, then I give my exam. Sometimes, this Kempo, in Samyeling, Drupa Kempo Labo. He was, not allowing people to skip a class. And they were very surprised, and he's so kind of strict. But that is totally normal in Tibetan. Nobody can skip any class. That's not possible. If you skip one class, that means finished. That's normal, Not only that, but every day you have to give exam, test, But of course, if there are lots of people, then they draw a lottery every morning, every class, they draw a lottery. And whoever name comes, he has to repeat yesterday's class. But if I'm alone, I have to do it myself, so there is no lottery. So I give the test, then he gives me, class, then I go away. But sometimes I skip, because I'm alone, so So one time, I was coming down, and I have to walk maybe, a few kilometers. I came to the class, and when I arrived around 6 in the morning, there is a jeep arrived, full of mud and all kind of things, very dirty. And the Kempo came out of that. And he said, come, and so I went in his room. We did the class, and then I came out. And this jeep was going up to the town. And they said, you want a lift? So I said, yes, I took the lift. And I asked, where are you coming from? Where did the Kempo go? They said that it's a Mangan. That's like 5 hours drive from Gendo. Very bad road. Very, very bad road. And he said somebody died there last night, yesterday. And they came to fetch Kempo to do Poa. And Kempo went there in the night and said that I must return back by 6 o'clock. I have a very important class. That was me. So the whole night they went up, driving in this very dangerous road with all the, kind of landslides and all kind of things. Drove all the way down to reach 6 o'clock. Just for one student who might not come. Amazing. So most of the teachers, almost all actually I can say, of my teachers were like that. Rinpotché was giving this very long and very hard, this set of teachings called empowerments and things like that, Rinchen in Sikkim. And he would call me at 4 o'clock in the morning or 10 o'clock in the evening. He had to get up at 3 and make preparations and then give teachings and empowerments and things. The whole day it will finish only 9:30 in the evening.
And on top of that, he would call me 4 o'clock in the morning, 10 o'clock in the evening, like that. So people like that are also there, and I'm sure there's still people like that. But, we are samsaric beings. So therefore, I think we will always find fault if you look for them. If you look for positive qualities, we can see positive qualities. If you look for the faults, we can see faults. So therefore, I think the most important thing for us practically is to have this certainty in the teachings, in the Dharma, and then practice that. Because the most important relationship with your teacher is the teaching. Because if you make the personal kind of relationship with the teacher too important, and especially try to look at faults, then you will find lots of faults. So then, it becomes not so useful, I think. That's why I feel that the important thing is to really emphasize the devotion more on the teaching, on the practice, and then get certainty there. Because if you get certainty there, and that's easy to get certainty, then you will be inspired by the teaching, you will be, practicing it, and then, and by understanding the teachings and finding certainty and inspiration from there, and if you practice really genuinely, your devotion to the teacher naturally awakens when the result of your practice becomes apparent. So it is, I think, important to follow that way, that line. Otherwise you will be always criticizing your teacher. And sometimes, people also expect too much from the teacher, especially in the West. Yeah. Why? I don't know. I think they think that the teacher should know what you should do, or teacher should be aware, or know, and responsible for the student, how the student does or doesn't do, or and that's very difficult, because a teacher might have quite few students. Even if he has not more than 5, he cannot totally take responsibility of them, because he wouldn't be able to maybe not even understand what's going on in everybody. And even if you know how it's going on, you cannot totally control that. So if you think that my teacher should know what is going with me,
And if something is not going right, he should correct it, or he should make it right. He's responsible. Then it's very difficult. So that's why. Because everybody is responsible for yourself. Il est très important qu'on passe du temps à investiguer, examiner le maître. Et si on le ou la trouve authentique, à ce moment-là, on peut le prendre comme notre gourou. On dit parfois qu'il faut examiner le maître pendant 9 années. Même parfois, après 9 ans, ce n'est pas suffisant pour être vraiment certain. Récemment, un ami que j'ai de très longue date m'a demandé, même peut-être on était en ami depuis une vingtaine d'années, m'a demandé d'être son maître et de l'accepter comme étudiant. Et il y a quelque temps, il m'a envoyé un message pour demander si j'étais illuminé. Il dit, vous dites toujours dans vos enseignements que vous ne l'êtes pas, mais en fait, est-ce que vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas vraiment? Soyez honnête avec moi. Alors bien sûr, comme je dis à tout le monde, bien sûr, je ne suis pas illuminé et c'est très clair. Et alors à ce moment-là, il s'est dit, écoutez, si vous n'êtes pas illuminé, à ce moment-là, je ne peux pas vous prendre comme mon gourou et comme mon maître. Et vous ne pouvez pas être, votre disciple. Et puis, après un certain temps, il leur a envoyé un autre message et il a dit, en fait, on se connaît depuis vraiment très longtemps et j'ai eu toujours une bonne impression de vous, vous avez toujours été très, très bon avec moi, donc peut-être que je pourrais quand même vous demander d'être mon maître et je n'ai pas besoin que mon maître soit quelqu'un qui atteint l'illumination. Donc il n'est effectivement pas facile de trouver à notre époque des maîtres sans faute illuminés, mais je pense qu'il y a beaucoup de maîtres qui sont très hautement réalisés et qui sont tout à fait qualifiés. Je ne sais pas s'ils sont illuminés ou pas, parce que je ne suis pas moi-même, donc je ne peux pas dire s'ils sont vraiment illuminés, mais je peux dire qu'ils sont vraiment très bien. J'ai eu moi-même beaucoup de maîtres qui n'étaient pas seulement extrêmement érudits et qui connaissaient parfaitement tous les enseignements de manière très claire. Ils ont toujours été extraordinaires avec moi. Par exemple, pendant toute, je considère comme mon éducation, je ne m'a jamais rien demandé je n'ai jamais rien dû payer une seule roupie pour tous les enseignements que j'ai reçus. Et non seulement chaque maître que j'ai eu ne demandait pas de payer pour ces enseignements, mais en même temps, ils étaient toujours contents de me voir et contents de donner des enseignements et ils me donnaient du thé ou à manger et ils étaient toujours très heureux de pouvoir partager leur savoir et c'était tout à fait... il n'avait rien d'égoïste dans tout ce qu'il faisait. Et donc, parfois je me demande s'il n'était quand même pas illuminé, peut-être pas complètement, en tout cas vraiment très très hautement réalisé. Moi je ne suis vraiment pas surpris si certains d'entre eux étaient vraiment complètement illuminés. Il y a par exemple, j'ai eu un maître qui était un Kempo et il est resté à Gantok
là où Rinpoché habite, pendant 3 ans, rien que pouvoir me donner des enseignements à moi. Et moi, je dis toujours que je suis paresseux, mais au même moment, je suis toujours très occupé et je trouve toujours plein de choses à faire. Et donc, il était parfois difficile pour moi de me rendre aux enseignements, aux classes qu'ils donnaient pour tout le monde. Et donc, souvent, beaucoup de mes maîtres me donnaient des cours, par exemple, très tôt le matin, à 6 h du matin, avant que leur journée commence. Et donc j'allais là-bas et je devais d'abord répondre à un test parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez que, par exemple, Kempo Labo est extrêmement, les occidentaux le considèrent comme très strict parce qu'il ne permet pas à personne de manquer un seul des cours et une seule des classes. Et en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans la tradition bouddhiste tibétaine. Si quelqu'un manque un cours, bah, à ce moment-là, c'est fini, il ne viendra plus, il fait partie du cours. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, on demande, les étudiants sont testés sur le cours de la veille. Bien sûr, quand c'est une classe très importante, on ne sait pas interroger tout le monde, donc il y a tous les jours une loterie et on tire un ou deux noms au sort et les moines dont le nom sort sont priés de restituer la classe de la veille. Et donc évidemment, quand vous êtes le seul étudiant à venir en leçon privée à 6 h du matin, ben, c'est toujours vous qui devez. Donc c'est ça qui se passait quand j'allais voir ces Kempo, c'est que tous les jours, je devais commencer par réciter la leçon de la veille et bien montrer que j'avais bien compris. Et puis après cela, ben, je recevais la leçon du jour et puis je retournais chez moi. Mais il m'est aussi arrivé parfois de rater certaines classes. Et donc, j'ai un souvenir particulier d'un jour où j'allais voir le Kempo, donc je descendais vers chez lui en dessous de Gantok. Et au moment où j'arrive devant chez lui, il y a une Jeep pleine de poussière qui arrive vraiment au même moment. Et le Kempo en sort, il dit viens avec moi, je t'emmène dans ma chambre, je vais te donner ta leçon. Et donc la leçon se passe comme d'habitude. Et puis une heure après, enfin quelques temps après, quand la classe se termine, je repars. Et à juste ce moment-là, cette Jeep qu'il avait amenée repart vers Gantok et il demande s'ils veulent profiter, si je profitais du lift et d'aller avec eux jusqu'à la ville. Et bien je dis oui, bien sûr. Et donc il m'explique en fait ce qui s'est passé, c'est que la veille, il y a une personne qui est décédée à Manang et ils ont demandé au Kempo de venir faire Poa pour lui. Et donc le Kempo est parti là-bas faire Poa pour cette personne qui est décédée. Et puis il était déjà le milieu de la nuit quand il a dit écoutez, il faut absolument que je rentre parce que j'ai un cours très important à donner à 6 h du matin. Et donc ils ont passé toute la nuit dans ces routes qui sont vraiment difficiles en Inde, je ne sais pas si vous savez, les routes sont difficiles, il peut y avoir des glissements de terrain à tout moment, et donc c'est vraiment très difficile, ça peut parfois être très dangereux. Et donc c'était incroyable que ce Kempo tenait absolument à arriver à temps pour une classe à laquelle je n'étais pas venu parce qu'il m'arrivait de manquer certaines classes. Et donc c'est vraiment un exemple de la générosité que des maîtres ont eu pour moi, et je peux dire que la majorité, ou peut-être même tous les maîtres que j'ai eus, se sont conduits de la même manière envers moi. Je me rappelle par exemple aussi de d'Ilgo Kelse Rinpoché qui donnait une transmission très longue à Gantok du Ritchen Terze, où ce sont des initiations pendant toute la journée, pendant plusieurs mois. Il avait des journées très très longue, mais il lui est arrivé plusieurs fois de m'appeler à 4 h du matin pour qu'il puisse donner l'enseignement, ou alors à 10 h du soir. Ces journées commençaient à 3 h du matin parce qu'il devait se préparer pour l'initiation qu'il allait donner, et puis parfois la journée se terminait vers 9 h, 9 h 30, mais il trouvait encore le temps de m'appeler à 10 h du soir pour me donner des enseignements. Donc il était vraiment incroyable. Et je suis sûr qu'à notre époque, maintenant, il y a encore des maîtres qui sont comme ça et qui sont aussi généreux. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré ça, nous sommes des êtres
samsarique, on vit dans le samsara, et donc si on veut trouver des fautes dans nos maîtres, on finira toujours par en trouver. Si on regarde vraiment pour en trouver, on finira par les trouver. Par contre, si on cherche à trouver des qualités, c'est les qualités qu'on verra, mais on a souvent la mauvaise habitude de d'abord regarder pour les défauts. Et donc ce qui est vraiment important à ce moment-là, c'est de développer cette dévotion de la certitude dans les enseignements et dans la pratique. Et si on a cette dévotion et cette certitude pour les enseignements et la pratique et l'expérience qu'on en a eue, à ce moment-là, de manière tout à fait naturelle, la dévotion pour le maître va suivre. Et si on a plutôt une relation mondaine avec notre maître, à ce moment-là, si on cherche pour des défauts dans le maître, on en trouvera. Mais ce n'est pas vraiment utile d'agir comme ça. L'important, c'est d'avoir cette dévotion et cette certitude pour les enseignements et la pratique. Et c'est de là qu'on aura cette dévotion et cette certitude qui va naître et qui est venue par l'inspiration qu'on a eue des enseignements et de la pratique. Et donc si on arrive à cette compréhension dans les enseignements et avoir cette certitude et la pratique qui suit, à ce moment-là, la dévotion pour le maître va se développer donc naturellement. Et c'est en fait le résultat de notre pratique, et ça devient apparent dans notre pratique que la dévotion va en être. Et donc si on a une relation plus mondaine, à ce moment-là, il est beaucoup plus facile de commencer à critiquer notre maître. Et beaucoup de personnes ont peut-être maintenant, et peut-être particulier en Occident, parfois ont trop d'attentes ou espèrent trop de la part du maître. Ils rendent le maître totalement responsable d'eux-mêmes et de tous les autres étudiants qui sont... et même si un maître n'a qu'une poignée d'étudiants, il ne peut pas être entièrement responsable pour tout ce que ces étudiants pensent et font, et il ne sait pas savoir exactement ce qui se passe dans leur tête à tous. Donc il est important aussi de ne pas avoir des idées irréalistes par rapport à ce qu'on attend du maître. Et on ne peut pas espérer que le maître puisse voir tout ce qui ne va pas et tout ce qui est incorrect chez nous et qu'il le corrige immédiatement. Il est important qu'on soit responsable de nous-mêmes. So I'm sorry, I didn't know it went quite long. So I think that's enough. Yeah. Ça a duré plus longtemps que prévu, je m'en excuse, et peut-être que c'est I assez don't pour know if aujourd'hui. there is time for one question. Peut-être une question ou quelques questions. You used to say it's okay to have more than one teacher. I have two teachers, both perfectly authentic, both perfectly honest. Very different character. Sometimes the instructions are quite different and the way of practice are different. What's the good way to manage with it? How to deal with it. To deal with it? You know, the practice, I mean, it depends on what you practice, yeah? If you do two different kind of practices, then maybe, you know, you have two different practices, so maybe given... But generally, you know, the main understanding and, you know, main teaching, I so far have not found any contradiction between different, you know,
I have many different teachers from different schools, different, things like that, but not, but, so if it is completely contradictory, then you can choose one. No contradiction, just sometimes different way to do the same practice. Yeah, then it's okay, sometimes it's like, I find it like this, that one teacher explains me one way, another teacher explains another way. So some things that is not clear in one way, another way makes it even more clear, and things like that. So you can see, you can receive, you can find what is more, easy and more appropriate, and more, if you do a little bit practice, maybe you find it the same way. So why not? You can do, or you can yourself do the way you like. Thank you, Rinpoché. Donc la question de savoir, c'est que Rinpoché dit qu'il est tout à fait possible, il a dit précédemment dans d'autres enseignements qu'il est tout à fait possible pour nous d'avoir plus qu'un maître, et donc Madame dit qu'elle a 2 maîtres et qui ont des personnalités très différentes, mais que parfois ils expliquent les pratiques ou certainement de manière un peu différente, et elle demande qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là. Et donc Rinpoché dit qu'en général, en tout cas la compréhension même, l'importance, le cœur des instructions, des enseignements doit être exactement concordant, c'est la même chose. Il n'y a pas à avoir de contradiction dans le fond, dans le cœur de ce que les instructions de ces différents maîtres peuvent donner. Rinpoché lui-même a eu des maîtres de toutes les écoles du bouddhisme tibétain, et il n'a jamais trouvé de contradiction dans le cœur et le sens essentiel des instructions qu'il recevait. Bien sûr, il peut y avoir des instructions un peu différentes pour des pratiques différentes, ça c'est tout à fait normal, et donc il est arrivé parfois aussi que quand un maître expliquait quelque chose d'une certaine manière et qu'un autre l'expliquait légèrement différemment, ça lui permettait de mieux les comprendre grâce à cela. Aussi, si c'est parfois des choses qui sont... on peut aussi dire à ces deux pratiques un peu différentes et appliquer les instructions différentes aux chaque pratique de manière séparée. Il disait aussi un peu en boutade que si on ne sait pas quoi choisir, à ce moment-là, on en choisit nous-mêmes la manière qu'on préfère. Mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre l'essentiel de la pratique, et normalement, il n'y aura pas de contradiction dans ce qu'on reçoit. Sipe sole